This equal conference will now be equal recorded. single line match case ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. Now the today's topic is called as a iterative control statement and a conditional control flow statement. There are the different types of control flow statements are available. ఈ టాపిక్ అంతా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటండి? ఇటరేటివ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ అండి. దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్. టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇటరేటివ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. సో సింగిల్ లైన్ అయిపోయింది, మ్యాచ్ కేస్ అయిపోయింది. అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ఏ iterative control statement. Sir, how many types of iterative control statements are available? What is iteration? What is iteration? What is repetition? Iterative control structures అన్న ఇదే టాపిక్ అండి. లేదా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద repetitive control statements. Repetitive control statements are also same. కొన్నిట్లో these are called as a loops అండి. These are called as a loops. What is the loop? Loop means the statements are executed repeatedly. This process is called as a loop. Here the Python supports two types of loops. One is called the while loop. One is called while loop and the other one is called as a for loop. ఎన్ని రకాల లూప్స్ అనుకున్నా మన దగ్గర? రెండు రకాల లూప్స్. The loops are two types. One for while and one for loop. Sir, what is the loop? Basic question ఏంటంటే first of all, what is loop and loop means repetition. So these statements are executed repeatedly. For example, it is called the statement 1, it is statement 2 and the statement 3 and so on. These are called as a statement n. Statement n. In natural game aitundi, first statement 1 is executed and statement 2 executed, 3 executed and so on executed. Statement n is executed. Again go back. Mali back వెళ్ళాలి. Mali back వెళ్ళి again execute statement 1, statement 2, statement 3, 4, 5 and so on. Again go back. Again వెనక్కి వెళ్ళాలి. వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ these statements are executed. Again go back. These statements are again go back. These statements are executed. And a set of statements are executed repeatedly. This process is called as a loop. A single statement అయినా పర్వాలేదండి ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ are executed repeatedly. This process is called loop. This process is called a loop. A single statement or group of statements are executed not only one time. These are executed repeatedly, not one time only. Repeatedly executed. అటువంటి ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాను? లూప్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ది లూప్. లూప్ సింటాక్స్ executed, these are executed repeatedly. The loop of the syntax ఏందని ఇక్కడ one statement is executed, 2 is executed, 3 is executed and so on. సో అలా చేస్తారు, రియల్ లైఫ్ లో చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి బీటెక్ లో. ఇన్ బీటెక్ స్టడింగ్ ద బీటెక్, ఇన్ బీటెక్ 4 years ఏం చేయాలి? మీరు పీరియడ్ 1 క్లాస్ వింటాము, పీరియడ్ 2 క్లాస్ వింటాము, పీరియడ్ 3 క్లాస్ వింటాము అండ్ ద లంచ్ బ్రేక్ అండ్ ద 4th పీరియడ్ అండ్ 5th పీరియడ్ గో టు యువర్ వర్క్. ఇలా ఉంటాయి మీ దగ్గర. ఫస్ట్ పీరియడ్ వింటాం, సెకండ్ పీరియడ్ వింటాం, థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 4th పీరియడ్. ఈ 4 పీరియడ్లు 5 పీరియడ్లు వింటాం. ఓకేనా? క్లాసెస్. అండ్ అగైన్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనం ఒకసారి వదిలేస్తామా? మళ్ళీ టుమారో అటెండ్ అడుగుతాం. అగైన్ గో బ్యాక్ ఫర్ టుమారో. దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అగైన్ గో బ్యాక్ ఫర్ టుమారో. దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అగైన్ గో బ్యాక్ ఫర్ టుమారో. దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ. ఇటువంటి ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాం మనం? దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లూప్. బీటెక్ కాలేజ్కి వెళ్ళటం ఉంటుంది. ఫస్ట్ పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్ వింటాము, వెళ్తాం. అలా ఇయర్ 1 వెళ్తాం, ఇయర్ 2 వెళ్తాం, ఇయర్ 3 వెళ్తాం, ఇయర్ ఈక్వల్ టు 4 వెళ్తాం. ఇయర్ ఈక్వల్ టు 5 కాగానే ఉంటుందా? లూప్ స్టాప్ అయిపోతుందా? వింటామా? లూప్ స్టాప్ అయిపోతామా? టు స్టాప్ ద లూప్. ఇయర్ ఈక్వల్ టు 5 కాగానే మన లూప్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లూప్ అని. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉన్నామండి, మన రెగ్యులర్ లైఫ్ ఉంది. 5 o'clockకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేకప్ అనుకున్నాం, 5 o'clock. 6 o'clockకి డూయింగ్ ద పర్సనల్ వర్క్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్ వర్క్స్ చేసుకున్నాం అనుకున్నాం. 7 o'clockకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఆర్ కాఫీ. 8 o'clockకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్. రైట్? 9 o'clockకి ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవుతాం. 9 o'clock మన ఆఫీస్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. అగైన్ 10 o'clock.
11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and dinner finished. 10 o'clock for example, sleep. These are a group of statements are executed. These group of statements are executed repeatedly, only one time or repeatedly. One time or repeatedly. These statements are executed. Wake up today, now Sunday. Wake up, personal work and so on. These are executed. Again, go back, Monday executed. Again, go back Tuesday executed. Again, go back Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, up to these statements are repeatedly executed. How many days అండి? ఎవ్రీ టైం బ్యాక్ వెళ్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఏమి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది? ఎన్ని రోజులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి నాకు చెప్పండి. ఇవన్నీ ఎన్ని రోజులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి? మనం వేకప్ అవడం, నిద్ర లేవడం, ఏం చేసి ఎన్ని రోజులు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ఎస్ 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 నా ఎదురంగా మనీ ఉన్నారు. మనీ ఏమన్నాడంటే బతుకున్న రోజులు. బతుకున్న అనే మీనింగ్ ఏంది? యు ఆర్ లైవ్. ఈ లైవ్ అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి. ట్రూ అయితే దీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అగైన్ గో బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కండిషన్ చెకింగ్. యు ఆర్ లైవ్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. అగైన్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అగైన్ గో బ్యాక్, live or not true. Again go back, live or not true. Again go back, live or not true. Again go back, live or not true. These are executed repeatedly, not only one time. These statements are executed repeatedly. ఇటువంటి ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాం మనం? The process called as a loop. ఇక్కడ కండిషన్ చెకింగ్. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ చెకింగ్. కండిషన్ చెకింగ్ ఎప్పుడు ట్రూ అవ్వాలి. ఏదో ఒక టైంలో దిస్ ఈస్ ద ఫాల్స్. Okay, live or condition false. So these are not executed. Yes or no? అర్థమైందా లేదా అండి? కండిషన్ చెక్ అవుతా ఉంటుంది. ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఫాల్స్ అయితే నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ లూప్. A single statement or group of statements are executed repeatedly. This process is called a loop. Clear? But in Python programming language, other programming languages where Python where in Python supports two types of loops. Other programming language supports three types of loops. Other programming language supports three types: while loop, for loop, do while loop. కొన్ని చోట్ల ఫర్ లూప్ రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి. బట్ పైథాన్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ద డూ వైల్ లూప్. పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ టూ లూప్స్, వైల్ అండ్ ఫర్ లూప్. ఈ డూ వైల్ అనేది పైథాన్లో లేదు. డూ వైల్ ఉంది. డూ వైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డూ వైల్ సి లాంగ్వేజ్లో ఉంది. డూ వైల్ సిలో ఉంది. డూ వైల్ C++లో ఉంది. డూ వైల్ జావాలో ఉంది. డూ వైల్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఉంది. మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. అన్ని చోట్ల ఉంది. లేదా డూ వైల్ పాస్కల్లో ఉంది. డూ వైల్ కోబాల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. డూ వైల్ ఫోర్ట్రాన్ లాంగ్వేజ్, లేదా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. బట్ పైథాన్లో మాత్రం దేర్ ఇస్ నో డూ వైల్. పైథాన్లో ఓన్లీ టూ లూప్స్. సార్ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ ఫర్ టూ. ఇక్కడ వైల్ లూప్ మాత్రమే మాట్లాడదాం. ఈ వైల్ లూప్ ఏమవుతుంది సార్? ఇస్ ద థియరిటికల్ పార్ట్ నేర్చుకున్నాం, ప్రాక్టికల్ మాట్లాడుకున్నాం. ఎలా ఉంటుంది వైల్ లూప్ సింటాక్స్ అనేది? సింటాక్స్ మెయిన్ ఇక్కడ. ద సింటాక్స్ మీన్స్ ఫార్ములా. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్ కండిషన్ colon symbol, the statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, and so on, statement 5, statement n. ఇలా ఉంది మన దగ్గర. హౌ టు యూజ్ ద డూ వైల్ లూప్? ద డూ వైల్ లూప్ ఎలా జరుగుతుంది? వైల్ లూప్ అనేది, వైల్ లూప్ ఈజ్ అవర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. This is our condition. This condition is true. ఏమవుతుంది? These statements are executed. Not only one time. Again go back. Again condition checking. సెకండ్ టైం మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నా. వెళ్ళగానే అగైన్ సెకండ్ టైం ఇస్ కండిషన్ చెకింగ్. సెకండ్ టైం కూడా ట్రూ అయింది. ఓకేనా? దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అగైన్ గో బ్యాక్ టు థర్డ్ టైం. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. These are executed. Again go back. If it is true, these are executed. Again go back. If it is true, these are executed. Again go back. One particular moment lo ikkada this statement returns false. This condition returns false. False అయినప్పుడు these statements are not executed. These statements are not executed. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. These statements are not executed. Condition is true అయితే these are executed. Condition is false అయితే మాత్రం
These statements are not executed. Clear or not, all of you? Okay, while loop ఏంది? A single statement or group of statements are executed repeatedly until condition returns true. If the condition returns false, if the given condition returns false, then ఏమవుతుందండి? Then to stop the loop. అని. That is the formula. ఓకే, ట్రూ అయిన సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అవగానే మన లూప్ ఏమవుతుంది? ఆగిపోతుంది. ఇటువంటి వాటిని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? వైల్ లూప్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ సింటాక్స్, ఈ సింటాక్స్ లోపల ఏంటి సార్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింటాక్స్? ద సింటాక్స్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ వైల్? ఉన్నదాన్ని మొత్తాన్ని డివైడ్ చేయండి. వైల్ అంటే ఏంటి? ఈ సింటాక్స్ లో వాట్ ఈజ్ వైల్, వాట్ ఈజ్ కండిషన్, వాట్ ఈజ్ కోలన్? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద కోలన్? ద కోలన్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కోలన్? ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కోలన్. వాట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ 1, what is statement 2, what is statement 3, what is statement 4, what is statement 5, what is statement n. These are called as the body of the while loop, are called ఏమంటారు వాటిని ఇక్కడ? బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, స్టేట్మెంట్ 3, స్టేట్మెంట్ 4, ఇవన్నిటిని ఏమంటున్నాం మనం? బాడీ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్. వైల్, వాట్ ఈజ్ వైల్? వైల్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, కంపల్సరీ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ కండిషన్? కండిషన్ రిటర్న్స్ ఐదర్ ట్రూ లేదా ఫాల్స్. వాట్ ఈస్ ద కోలన్? దిస్ కోలన్ ఇండికేట్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లూప్. ద కోలన్ ఏమంటున్నామండి? బిగినింగ్ ఆఫ్ ది వైల్ లూప్. క్లియర్ ఆర్ నాట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా లేదా? చూసుకోండి ఒకసారి. ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? బేసిక్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల. ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను, ఇది ట్రూ అయితే ఏం చేయమంటున్నా? దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ ఆగిపోవండి, అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు అగైన్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు అగైన్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అదర్వైజ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. జాగ్రత్త వినాలి. ఎగ్జాంపుల్ 1. ఓకేనా? ఎలా ఉంటుంది ప్రోగ్రాంలో? ఎందుకు అవసరం లూప్స్? వై ద లూప్ ఇస్ నెసరీ? ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మోర్ దెన్ వన్ టైం అన్నప్పుడు కంపల్సరీ కావాలి. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా? ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్, okay, to print good evening message, 10 times కావాలా? బాగా వినాలి, ఇంపార్టెంట్. టు ప్రింట్ ద గుడ్ ఈవినింగ్ మెసేజ్ 10 times వితౌట్ లూప్. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రకారం ఎలా రాత్రి ఈ ప్రోగ్రామ్ని? ఈ రోజు వరకు ఉన్న ప్రకారం ప్రింట్ ఆఫ్ ఏమని రాయాలి? గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ప్రకారం వితౌట్ ఎనీ లూప్ ఇలా గుడ్ ఈవినింగ్ రాయాలి. సెకండ్ టైం రాయాలి, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, ఫిఫ్త్ టైం, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10 times. ఎందుకు? దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. 10 times రాస్తేనే మై 10 times ఆన్సర్ వస్తుంది. వితౌట్ ఎనీ లూప్, వితౌట్ ఎనీ కండిషన్, రైట్ 10 times. ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకే. మరి 10 times and 10 times రాసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ 100 times. ఈ ప్రోగ్రామ్ 100 times రాయలేస్తారా? నాట్ పాసిబుల్. ఐ వాంట్ 1000 times. 1000 times రాస్తామా? ఐ వాంట్ 1 lakh times. ఐ వాంట్ 1 million. నాట్ పాసిబుల్. టు రైట్ ఓన్లీ ఫర్ 1 or 2 times ఓకే సార్, మోర్ దాన్ 10 times మేము రాయం పోని అంటారు. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ 1. వితౌట్ ఎనీ యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్. యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ 10 times. ఎన్నిసార్లు వాడా ప్రింట్ ఫంక్షన్ మెథడ్ 1లో? 10 times. సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఒక ఇలా లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కరెక్ట్ కాదు. 10 times ఓకే, 5 times ఓకే, ఇబ్బంది. యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ విత్ స్టార్ ఆపరేటర్. పెట్టాలి. ఎలా సార్? దీన్ని సింపుల్గా ఇంటూ 10 అను. ఇంటూ 10 అంటే ఏమైంది? దిస్ లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 10 times. ఇలా ఒక లైన్లో బాగల. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద న్యూ లైన్ /n, this loop is executed for 10 times. 10 సార్లు బాగుంది మెథడ్ 1. సెకండ్ మెథడ్ బాగుంది. విచ్ ఈస్ బెటర్? సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ఫైన్. ఒక్కసారి రాసా వచ్చింది. ఓకేనా? సెకండ్ మెథడ్లో ఒక స్మాల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. 100 times రాయి వస్తుంది.
వస్తుంది. దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి, 100 టైమ్స్ వస్తుంది. ఒకవేళ 1000 టైమ్స్ రాయండి, వస్తుంది. ఇలా రాయండి. Is it possible or not? No, not possible. A display error cannot fit into an index sized. So it is the overflow error. ఇది కూడా ఎంతవరకు బాగుంటుంది? 10 times, 5 times, 100 times, 200 times, లిమిటెడ్. అలా కాదు సార్, నాకు అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. దెన్ వీ గో ఫర్ వైల్ లూప్. వైల్ లూప్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మెథడ్ 3, ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. యూజింగ్ వైల్ లూప్. ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? యూజింగ్ వైల్ లూప్. నువ్వు వైల్ లూప్ని ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ. వైల్ లూప్ అంటే ఎలా ఉంది? దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది వైల్. ఏమంటున్నా? వైల్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వ, లేకపోతే లేదు. వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్? ఏమి స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా మనం ఇక్కడ? గుడ్ ఈవినింగ్ అంటే దిస్ ఈజ్ మై స్టేట్మెంట్. గుడ్ ఈవినింగ్. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ 1. ద స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి? స్టేట్మెంట్ 2, 3 డేస్ మనం మాట్లాడదాం. యూజింగ్ ఫర్ లూప్, యూజింగ్ వైల్ లూప్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఐ వాంట్ 10 టైమ్స్. 10 టైమ్స్ కాబట్టి ఒక కండిషన్ తీసుకోవాలి. 1 to 10, 1 to 10, I is less than or equal to 10. ఆ తర్వాత I equal to I plus 1. దీన్ని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి అందరూ నీట్గా. ఎన్నిసార్లు కావాలను నువ్వు? 10 టైమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత మెమరీ ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడ? 10. వాట్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ? 1. ఇచ్చుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. స్టార్టింగ్ వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ? అందరూ డిస్కస్ చేయాలి నాతోటి. ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. ఆ తర్వాత నీకున్న కండిషన్ ఏంది? కండిషన్ ట్రూనా ఫాల్సా? ఆ తర్వాత నీ అవుట్పుట్ ఎంత? ఐ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1, ఫైన్. వైల్ ఐ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఐ అంటే 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎంత? ట్రూ. ట్రూ. ట్రూ అయింది కాబట్టి దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. I equal to 10, I equal to 1, I less than or equal to 10, condition is true. Good evening to all. Execution. ఈసారి I equal to I plus 1. I value ఎంత ముందున్న వాల్యూ ఎంత? 1. ప్లస్ 1 కలిపితే I value ఎంత? 2. అగైన్ మనం బ్యాక్ వెళ్ళాలి. 2 is less than or equal to 10. రీసెంట్ I అంటే ఎంత? 2 is less than or equal to 10. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ ద గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అంతే. I equal to I plus 1. ఈసారి I వాల్యూ ఎంత? 3. అగైన్ గో బ్యాక్. 3 is less than or equal to 10. True. Good evening executed. I value 4. True. Executed. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good evening. True, 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 true. All are executed. Again, one particular moment, the I value equal to 11. Go back. 11. I value 11 is less than or equal to 10. That is equal to false. So these statements are not executed. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒకసారి చదువుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ రాసి చూపిస్తున్నా. చూసుకోవాలి, తొందరగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనం. సార్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి అందరూ. చెప్పాలండి. క్లియర్, ఎనీ డౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా? ఇది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి ఆన్సర్ వస్తుందా రాలేదా? 10 టైమ్స్. ఎందుకు? స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత? 1. ఎండింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చా ఇక్కడ? 10. మనం ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నౌ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ to print 1 to 10 numbers. Write a program to print 1 to 10 numbers. ఇక్కడ మెసేజ్ కాకుండా 1 to 10 ప్రింట్ చేయమంటున్నా. ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. అర్థమైందా? అర్థం కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను. అర్థం కాని వాళ్ళు మాట్లాడండి, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ అవర్ అవుట్.
ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ టైం తీసుకుంది, ఎంత ప్రింట్ అయింది, తర్వాత ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది, ఎంత ప్రింట్ అయింది, వాట్ ఇస్ అవర్ అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? ఐ వాల్యూ ఈజ్ 1. 1 less than or equal to 10. ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్. ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ ఎంత ప్రింట్ అయింది? 1. ఈసారి ఐ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఐ ప్లస్ 1 అంటే 2. బ్యాక్ వెళ్తున్నాం. 2 less than or equal to 10. సెకండ్ టైం కూడా ఏమైంది? ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈసారి ఎంత? 3. బ్యాక్ వెళ్ళాం. 3 less than or equal to 10. ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ 3. అలానే 4. అలానే ఐ వాల్యూ ఒకసారి ఎంత అయింది? 10 అయింది. 10 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 less than or equal to 10. ఈ కండిషన్ ఏంది? ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ 10. 10. ఈసారి ఐ వాల్యూ 11. 11 ఎంత అయింది? 11 less than or equal to 10. This returns the false. So to stop the loop, these statements are not executed. Is it clear? Not all of you? మాట్లాడాలి. నౌ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాశాను. ఎగ్జాంపుల్ 3 చూడండి. పైన హెడ్డింగ్ ఏం రాయట్లేదులే కానీ ఇప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎంత నాకు చెప్పాలి. మాట్లాడాలి. సైలెంట్గా ఉండే దేవుడు కూడా అందరూ చెప్పాలి. వచ్చే అవుట్పుట్ ఎంత? 13579. 13579. ఎందుకు ఎలా? ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. 1 less than or equal to 10. ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ 1. ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది? 2. 2 ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఎంత? 3. మళ్ళీ 2 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 5. 2 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 7. 2 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 9. 2 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 11. 11 less than or equal to 10. దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ టు స్టాప్ ద లూప్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఇప్పుడు నేను ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 1 3 5 7 9. To print the values only odd numbers between 1 to 10. Only 1 to 10. Write a program to print odd numbers. Odd numbers between ఎంత ప్రింట్ చేస్తున్నాను? Between 1 to 10. ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంటింగ్. అలా కాదు. ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Write a program to print even numbers. Even numbers between 1 to 10. Even numbers అంటే స్టార్టింగ్ ఎంత కావాలి? 2 కావాలి. స్టార్టింగ్ 1 అని రూల్ ఏం లేదండి. స్టార్టింగ్ 2. స్టార్టింగ్ 2. 2 less than or equal to 10. ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ 2. ఈసారి ఐ ఈక్వల్ ఐ ప్లస్ 2 ఎంత? 4. బ్యాక్ వెళ్తున్నాం. 4 less than or equal to 10. ట్రూ. ప్రింట్ ఆఫ్ 4. ఐ ఈక్వల్ ఐ ప్లస్ 2. ఐ వాల్యూ is 6. 6 less than or equal to 10. ప్రింట్ ఆఫ్ 2. 8 9 10. 8 and 10. Back I value is 12. 12 less than or equal to 10. It is true or false? False. Then to stop the loop. That is a formula. Clear, not all of you? Okay. Run this one. Even numbers. 1 to 10 లో even numbers. Right? సార్ ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంది? టు ప్రింట్ 1 to 10 నెంబర్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి? 1 to 10. ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఫిఫ్త్ ప్రోగ్రామ్. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇలా రాయాలనుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 1 కాదు. స్టార్టింగ్ వాల్యూ 10 ఇవ్వాలనుకున్నాను. వాట్ ఇస్ మై స్టార్టింగ్ వాల్యూ? 10. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఎవ్రీ టైమ్ ద ఐ వాల్యూ ఇస్ డిక్రీజ్డ్. ఇంక్రీజింగ్ కాదు. పెంచట్లేదండి. వాల్యూ పెంచాలని రూల్ ఏం లేదు అక్కడ. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 10. ఐ ఈజ్ 10. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ అవర్ అవుట్పుట్? ఐ ఈజ్ 10. అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
10 greater than or equal to 1, true. Print of I అంటే 10, 10 print of I అంటే I equal to I minus 1, the value is decreasing by 1, 9. Again go back, 9 is greater than or equal to 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ఏదో ఒక టైంలో I value 1 is greater than or equal to 1, true. Print of 1. Minus 1 అంటే 0. 0 is greater than or equal to 1, false. False. To stop the loop. False కాబట్టి ఏమంటున్నా? To stop the loop. Is it clear? Not all of you. ఈ loop automatic ఏమైతుంది మన దగ్గర? Stop అయిపోతుంది. This process is called the 10 to 1 numbers. Not 1 to 10, 10 to 1 number. Write a program to print 10 to 1 numbers. ఏమన్నాం ఇక్కడ? Write a program to print 10 to 1 number. Is it clear? Not all of you. వచ్చిన చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం మీరు మాట్లాడిన ప్రకారం మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ఇంతవరకు మంచిగా పెట్టుకొని ఎగ్జాంపుల్ 6 అని వెరైటీగా రాద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 6 ఇక వాల్యూస్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర. ఇది 10 to 1 నంబర్స్ ప్రింటింగ్ ప్రోగ్రామింగ్. 10 to 1 నంబర్స్. దీంట్లో ఏది ఏమంటాం సార్? ఇక్కడ నోట్ అని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నోట్ అని చెప్పి రాసుకోండి, ఐడియా రాదు. I equal to 1 is called initialization. Initialization of a control variable. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి కంట్రోల్ వేరియబుల్ ఎవరంటే I. ఐని 1 కంపల్సరీగా పెట్టాలి. I is less than or equal to 10 is called condition. అది లేకపోతే ఏమైంది సార్? ఆగిపోదు కండిషన్ లేకపోతే. I equal to I plus 1 is called increment. Increment. అది లేకపోతే ఏమైతుంది? అది లేకపోతే డిస్ప్లేస్ ద ఎర్రర్. అక్కడ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి, ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి, ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అర్థం చేసుకోండి. 3 కంపల్సరీగా ఉండాలి. అందులో ఏది తగ్గినా మీకు ఎర్రర్. సార్ చూసుకోండి, ఒక్క నిమిషం నేనేం మాట్లాడను. అందులో ఏమేమి ఉండాలి చెక్ చేసుకోండి. I equal to 1 ఉండాలి, ఉండకపోతే ఏమైంది? I is less than or equal to 10 ఉండాలి. I equal to I plus 1. Please check it 1 minute. No problem. Please write. ఓకేనా? చూడండి ఏమంటున్నాం. ఈ 3 కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇనీషియలైజేషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, టెస్టింగ్ కండిషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, ఇంక్రిమెంట్ అయినా లేదంటే డిక్రిమెంట్ అయినా కంపల్సరీ ఉండాలి. ఉండకపోతే ఏమవుతుంది? ఈ 6th పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పాలి నాకు. 7th ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏదైనా ఒకటి లేకుండా రాద్దాము, ఏమవుతుందో చూడండి. ఇది లేకుండా రాశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? while I is less than or equal to 10, print of I equal to I plus 1. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇనిషియలైజేషన్. ఐని మనం దేంతో కంపారిజన్ చేయాలి? I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఐలో వాల్యూ లేదు, 1 అని లేదు, 2 అని లేదు, 3 అని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐలో వాల్యూ I ఈక్వల్ టు 25 ఇచ్చాం, మేబీ ఫాల్స్, సో ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కానీ I ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాం, దిస్ లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 5 times కాదు, 6 times. 5 ఒకసారి, 6 ఒకసారి, 7 ఒకసారి, 8 ఒకసారి, 9 ఒకసారి, 10 ఒకసారి. I ఈక్వల్ టు 99, ఫాల్స్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్.
అసలు ఈ స్టేట్మెంటే లేకపోతే how to compare the I value with the 10 value, how to compare the I value with the 10, so where I is not defined. ఐ అంటే ఏది బాబు, వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ? ఇలా ఉంటే నోట్ అని చెప్పి ఏమి రాసుకోండి అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ ఇస్తుంది దగ్గర, ఇట్ రిటర్న్స్ నేమ్ ఎర్రర్ బికాస్ బికాస్ ఐ ఈజ్ బికాస్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్, is not initialized, is not initialized. Initialization is compulsory. Initialization is compulsory. So I is not initialized. Then it returns error. Clear or not, all of you? ఒకవేళ సార్ నా ఎయిత్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్. ఐ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చానండి, ఐ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చా మంచిగానే ఉంది. ఈ కండిషన్ మిస్ చేశాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? హియర్ ఐఎమ్ నాట్ రైట్ ద కండిషన్, ఇది రాయలేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పాలి? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మన ప్లీజ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకేనా? ఓకే, ఏమవుతుంది అనుకున్నాం? ఇట్ రిటర్న్స్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఇట్ రిటర్న్స్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఎందుకు? హియర్ కండిషన్ ఇస్ మిస్సింగ్. కండిషన్ లేదు, స్పెసిఫై చేయాలా. కండిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దెన్ ఆటోమేటికల్లీ రిటర్న్స్ ద సింటాక్స్ ఎర్రర్. So it is not runtime error, it is not a name error, it is not a value error, ఇలాంటి ఏమీ కాదు. Then it returns the syntax error. Now why? Because you are not specifying the condition. So note అని చెప్పి ఏదైనా ఇక్కడ it returns the syntax error because condition is not written. Condition is not written. So then it returns the syntax error. Condition is compulsory. Without condition it is the error. Now, for example, ninth one is very important. Ninth one, I is less than or equal to 10. Okay, finally. Now what is I equal to I plus 1? ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చెప్పాలి నాకు? ఓకే, మనీ ఓన్లీ వన్ టైం. నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళు థింక్ చేయండి మంచిగా. దీన్ని రాసి నేను చెప్పినట్టు రిపీట్ పెట్టి చూసుకోండి. నేను ఇప్పటిదాకా మీకు ఏమైతే రిపీట్ పెట్టానో అలా రిపీట్ పెట్టి చూడండి. నాకు ఇచ్చుకో, పేపర్ మీద పెన్ మీద పెట్టి రాసి చూసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. డైరెక్ట్ చెప్పొద్దు ఆన్సర్, నాకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. ప్లీజ్ 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 చెక్ ఇట్ చేయమని. నీకు వస్తుంది ఆన్సర్, నువ్వే చెప్తామని చెప్పమని. పేపర్ మీద రిపీట్ ఎలా అవుతుందో, ఎలా రిపీట్ అవుతుందో ఒకసారి నాకు చెప్పు. నువ్వు చూసి చెప్పు నాకు, అది ఏమవుతుంది. కండిషన్ లో i is less than equals to 10. సో 1 is less than 10 కాబట్టి లూప్ లో వెళ్తుంది. ప్రింట్ అయింది ఉంది కాబట్టి i ప్రింట్ ఉంది, అంటే 1 వాల్యూ ప్రింట్ ఉంది. తర్వాత లేదు కాబట్టి అక్కడతో ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారైనా అవుతుంది ఎన్నిసార్లు? ఒకసారి మళ్ళీ థింక్ చేయి, మళ్ళీ థింక్ చేయి. ఇన్ఫినైట్ లూప్, ఇన్ఫినైట్ లూప్, ఇన్ఫినైట్ లూప్ ఎలా పడిపోతుంది? ఇన్ఫినైట్ లూప్ లోకి, అది ఇన్ఫినైట్ లూప్ లోకి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది? అది ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ? ఆల్వేస్ వన్ ఓన్లీ. ఆల్వేస్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ 1. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. 1 కండిషన్ ఏంటి? 1 less than or equal to 10. It returns true. Print of I. What is our output? The output is 1. అగైన్ బ్యాక్ వెళ్తాం, పక్కగా బ్యాక్ వెళ్ళాల్సిందే. లూప్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళాలి. వెనక్కి వెళ్ళగానే వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ? 1. ఓకే, సేమ్ 1 అంతే ఉన్నది. ఐ వాల్యూ ప్రింటింగ్, బ్యాక్ వాల్యూ 1 ప్రింటింగ్, 1 ప్రింటింగ్, 1 ప్రింటింగ్, 1 ప్రింటింగ్. దిస్ లూప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. నోట్ అని చెప్పి the above loop is executed. Okay.
ఎనీ డౌట్? దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఉండాలి కంప్లీట్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్లో? నా దగ్గర సిస్టమ్ ఒక స్ట్రక్ అయితే మనం ఏం చేయలేం. ఒకసారి ఇన్ఫైనైట్ లూప్లో మరి స్ట్రక్ అవుతుందండి. అలా స్ట్రక్ అయితే మీరు ఓన్లీ మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వడమే చూసుకోండి. ప్రింట్ ఈక్వల్ జీరో. ఇక్కడ జీరోనా? జీరో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 10 ట్రూ. ఈక్వల్ జీరో చేసామనుకో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళగానే ఐ వాల్యూ అంతే. ఇప్పుడు జీరో లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ ఏమవుతుంది? ట్రూ, సాటిస్ఫైడ్. ఇలా చేయొద్దు, ఇలా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ కాబట్టి ఆ 3 కంపల్సరీగా ఉండాలి. చూడండి ఏమవుతుంది. ఓకేనా? నాట్ రెస్పాండింగ్. పైన చూడండి ఏమని వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్, automatically executed infinite number of times to stop the loop. Close the program. Python is not responding. Close the program is better. ఎందుకైంది? అది ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ద వాల్యూ ఇస్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అందుకని ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, కండిషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయినా డిక్రిమెంట్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి మన దగ్గర. అదర్వైజ్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద ఎర్రర్. ఎస్ సార్ నో? అర్థమైంది? ఆ డౌట్స్ చెప్పండి నాకు. క్లియర్ అండి? మాట్లాడాలి ఏం పర్వాలేదు. కంపల్సరీగా ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉండాల్సిందే. అదర్వైజ్ డిస్ప్లేస్ ద ఎర్రర్. నీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ పెట్టు కానీ కంపల్సరీ ఉండాలి. నీ ఇష్టం వచ్చిన కండిషన్ పెట్టు కానీ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ నీ ఇష్టం కానీ కంపల్సరీ ఉండాలి. అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా. నేమ్ ఎర్రర్ రావచ్చు, సింటాక్స్ ఎర్రర్ రావచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ లూప్లో పడిపోయి రాంగ్ ఆన్సర్ రావచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. టుమారో we go for loop. Okay, na? Thank you.